Yes, the tools of biologists. By the end of these sections, you should be able to name and describe the function of the main piece of apparatus that are used by biologists the world over. Meeshaalee baayolojistoonni addunyaa kanarratti fayyadaman addunyaa kanarra jiran itti fayyadaman ni ibsita akka jedhutti. Baay'een eega kutaa kana baratteen boodatti jechuudha. Describe how the piece of the apparatus work, akkamitti akkaataa itti fayyadaman akkaataa itti dalagan ni ibsita jira. Inni itti aanu what apparatus do biologists used or equipment, meeshaalee akkamitti fayyadamu ogeeyyiin biolojii. How much do you have time, sa'aatii hangam qabna, yeroo hangam qabna akka jedhutti. You only need consolely that catalog of the supply of biological apparatus to see that at least the list is a pretty long one. Cataloging of a supply of biological apparatus, meeshaaleen yaalii qorannoo biolojiitti nu gargaaru kun damee kaatolojii jalatti kaatolojii jedhamu itti gargaaramna. Kan kaatolojii jedhamutti gargaaramuudhaan to see that the list is pretty long on, dheeraa karaa dheeraa ittiin ilaaluu ittiin dandeenyudha. Catalogy of the supply of biological meeshaalee kana catalogy jedhamutti itti fayyadamuudhaan kana qofa miti. We shall not be considering all the various sizes of test tube or the different kind of Bunsen burner waddituu garagaraati fi akkasumas electronics equipment garagaraa now available hin fayyadama for biologistootaaf ogeeyyii biologistoota hundatti hin fayyadaman. We shall confine ourselves to the main items of the field and the laboratory fields and the laboratory. Hunda isaanii dirree irrattis ittiin fayyadaman akkuma laaboraatoorii kan dirree irratti fayyadaman laaboraatoorii keessatti itti fayyadamuu hin danda'an akka jirutti ibsuudhaaf yaalaa jechuudha. Inni taanu what do biologists use in the laboratory? Biologistoonni laaboraatoorii keessatti maalitti fayyadamu? This is still large list but there are some basic tools. Kana qofa miti baay'eedha garuu muraasni isaanii kanneen armaan gadii kanneen jechuudha. Isaanis microscope. Isaanan eenyu fayyada? Microscope, dissecting equipment. Kan dissecting equipmentiin kun maal fa'aa of keessa qabata? Siizerii, forceps, qadhabaa fi kanneen itti baqaqsuudhaaf meeshaalee baqaqsuudhaaf nu gargaaran kan of keessatti hammatu jechuudha. Petri dish meeshaa bifa kana qabaattee as keessatti biqiloota garagaraa kuusuudhaaf nu gargaartudha jechuudha. Petri dish jedhamti. Meeshaa achi keessatti itti gargaaramne kunuunsuudhaan yookiin wanta adda addaa guddisuudhaaf nu gargaartu Petri dish jennaani jechuudha. Petri dish and peptins and syringe, centrifuge, measuring cylinder, balancing. We have already considered measuring cylinder. Haa ta'uyyuu malee nuti meeshaalee safaraa kan akka silindarii, peptins and syringe jedhamu qabna jechuudha. Kan akka maalii qabna? Hanniin qabna. When looking at the idea of accuracy in scientific experiments, all these are used for measuring volumes. Yeroo voluumii meeshaan voluumii safaruudhaaf nuti itti gargaaramnu
meeshaan maal itti fayyadamu volume safaruudhaaf nuti itti gargaaramnu akkasumas yeroo hunda jechuun usually of liquid dhangala'oo safaruudhaaf yeroo hunda itti nuti gargaaramnu akkasumas isa qofa osoo hin ta'in but garuu in some investigations by can investigation they can be used to measure the volume of gas hamma qabee maalillee safaruudhaaf nu gargaaraman hamma qabee gaasotallee safaruudhaaf akkuma maal safaruuf nu gargaaran measure volume safaruudhaaf nu gargaaran eenyuun siliinderiin jechuun volume safaruuf dhangala'aa safaruuf nu gargaaru akkasumas maalillaafillee nu gargaara qabee gaasillee safaruuf nu gargaaraa jechuudha. Qabee gaasillee safaruuf maal godha nu fayyadaa jechuudha. In this example fakkeenya kana keessatti an upturned measuring cylinder is being used to collect oxygen. Oxygen walitti qabuudhaaf nu gargaara. Maaliin hima kana keessatti yookiin immoo gaafii dhiyaate kana keessatti maaltu nu gargaara? Maal ofitti qabuudhaaf nu gargaara? Oxygen collect sassaabuudhaaf yookiin ofitti xuuxuudhaaf nu gargaara. Maaltu producing when yeroo maal oomishnu yeast convert hydrogen peroxide into what? Hydrogen peroxide into water and oxygen. Yeroo hydrogen peroxide gara maaliitti jijjiirru? Gara bishaaniitti jijjiirru kan ittiin nu gargaarudha jechuudha. Kana jechuun yommuu ilaalle hydrogen peroxide maal fayyadamuun yeestii fayyadamuun gara maaliitti jijjiirame? Yeestii fayyadamee gara maaliitti jijjiirame? Gara bishaaniitii fi CO2 fi gara maaliitti oksijiiniitti jijjiirame jechuudha. Kanatti nu jijjiirame gara oksijiiniitti jijjiirame jechuudha. Namichi kun gara maaliitti jijjiirame? Gara oksijiiniitti nu jijjiirame jechuudha. Gara oksijiiniitti jijjiirame jechuudha. Kanaafuu kana jechuun isaan akka ifutti water peroxidein garami jijjiirame yeestii fayyadamuudhaan kaataaliksiin kenna yeestii yoo ta'u bishaanii fi oksijiinii nu uume jechuudha. Kanatti jijjiirame yoo ta'e yoo kana nu uumedha jechuudha. Okay. Inni kaan immoo fakkicha kanarratti akkuma ilaallu 20 volume hydrogen peroxide raabariing barnarii fayyadamuun isiin tun akkana barnarii jedhamuudhaan akka isiin beekamtu tuni waadditu barnariin reefii nuti dubbanne sun akka tana taate akkuma ilaalle meetira oksijiiniin gaasiin reefii uumamu sun bishaanii fi gaasii uuma jenneemi gaasiin uumame sun oksijiinii kana ta'uu bishaan haftee diilalla'an gaasiin asii uumame kun as jalatti kuufamee diilalla'ee gaafa asiin ol lolku oksijiiniin irraa nu ba'uu akka danda'u ilaallee jechuudha. Okay, inni itti aanu immoo maal jechuudha? Balance is apparatus used for measuring mass hanga safaruudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Dissect to cut apparatus or separate tissue for anatomical study. Qaama keessoo qorachuudhaaf maaliin dissectingin meeshaaleen qaraxiixa keessatti argaman yookiin immoo qaraxiixii meeshaa baqaqsanii yaaluudhaaf nu gargaaran of keessatti qabaatan kunniin maaliidhaaf achi maal gochuuf baqaqsinee seelii orgaanizimii tokko qorachuudhaaf yookiin keessa isaa gadi buunee qorachuudhaaf kan itti nu fayyadu jechuudha. Balance are used for measuring mass hanga safaruudhaaf nu gargaara jechuudha. They came in a range of size or magnitude and the properties. Some can be measured the mass of very heavy hanga wantoota adda addaa safaruun baay'ee ulfaataadha. Haa jedhuuti. Baay'ee ulfaataadha. Sometimes biologists need to dissecting. Biologistoonni muraasni baqaqsanii qorachuuf ni barbaadu. Specimen to find out
what they are like inside, wanti keessa jiru maalidha jedhanii qorachuudhaaf qorannoo geggeessuuf ni deemu. This need not always mean dissecting all whole organisms. Qorannoon baqaqsanii yaaluu kun hunda organismii irratti hin geggeeffamu jechuudha. Quite often yeroo hunda standards quite yeroo hunda standardist dissecting organisms such as the hearty meeshaa yeroo baay'ee nuti baqaqsinu kan akka onnee kaliitii fi gastric illee ta'uu danda'a to find out about their structural. Biologists may be dissect all plants dhagaa garaa lukkuu yookiin immoo allaattota keessatti argamu san. There are plants isiin sun containing the part of the food qaama nyaataati yookiin immoo bakka nyaanni kutaa nyaatati that all the owl has eaten yeroo nyaatu that cannot be digested hin bullaa'u and have been regenerated. Dissecting that can give information about what the bird has been eating. Fakkeenyaaf yeroo ilbiis allaattiin ilmoo isheetiif yookiin guurtee nyaata itti fiduudhaaf yookiin immoo nyaata geessituuf san badeedha akkuma fiddee dhufteen afaanuma keessa keetti osoo hin dhalanshin garama gad dabarsiti. Akkamitti nyaanni sun achi keessatti bullaa'ee ilmoo saniif akka nyaata gaarii ta'uu danda'a jettee qorachuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Maaliif jedhanii yaada kana kaasanitti qorannoo keessa gaggeessudha jechuudha. Sometimes small microscope, sometimes small specimens are dissecting under a microscope. Yeroo baqaqsinu yeroo microscope jalatti ilaallaa jechuudha. This biologist dissecting insects using dissecting microscope fayyadamuudhaan. The magnification is not as great as other microscope, but the image is very clearly highly qulqullumte and allow directed dissection to the be carried out. So such work is necessary to help to classify new species of insects. Akkuma armaan gaditti ilaallu kanneen jechuudha. Walumaa galatti salphamatti dissecting meeshaa reefi jenne sun isa kana meeshaa siizerii mul'istuu ija hailitti guddistee magnify gootee mul'isuudhaaf nu gargaartu and siizerii maqasii of keessa qabaachuu dandeetti. Forceps qabaachuu danda'a. Forceps magnifying glass isii tanaa jechuudha. Magnifying glass qabdi, scalpel qabdi, mounting needles of keessa qaba jechuudha. Akka jechuutitti nu gargaara. Eenyutu qaba? Dissecting kiitiitu qaba jechuudha. Yeroo raacha tana baqaqsanii garaa isii keessatti maal akka jiru adda baasuun qorannoo irra geggeessanii jechuudha. Petri dish inni jedhamu. Petri dish are round dish made from glass or from plastic. Glassii yookiin plastic irraa kan uumame ta'ee used in many different wanta garagaraatiif kan nu gargaarudha jechuudha. Innis kan nu gargaaruu danda'u culture some organismoota adda addaa walitti qabuudhaan. Organismii yookiin baakteeriyaa ta'uu danda'a, fangasii ta'uu danda'a, waan fedhe wanta kamuyyuu bakka walitti itti qabeetiin wanta qorannoof nu barbaannu san kan qabachuu danda'u jechuun taa fudhannu. They are often filled with jelly called agar. Jelliin isa keessatti argamu kunis dirree isaa kana keessatti argamu maal jedhama? Agaarii jedhama jechuudha. Jelly of keessaa qaba. Jelliin as keessatti argamu kun maal jedhama? Is called what? Jelly is called agar. Which one? In there. Kan as keessa jiru kuni jechuudha. Maal jedhama? Agaarii jedhama jechuudha. Used to culture bacteria qabuudhaaf nu gargaara. Meeshaan Petri dish jedhamu kun bifa kana qabaata jechuudha. Petri dish inni jedhamu. Meeshaan Petri dish inni jedhamu kun bifa kana qabaatee ittiin argama jechuudha.
bifa kana yoo kan qabaatu taate as keessatti orgaanizimoonni kan jiraatan yoo taate inni kana jechuun kun amma akka bifa geengotiin orgaanizimii mul'ate malee isuma kanaa jechuudha. Isuma kanatu uumamee jechuudha. Asirratti yoo kaasnu taate fakkeenya fakkatti kanaa jechuudha. Meeshichi isa kanaa jechuudha. Keessatti kan uumame kanaa jechuudha. Orgaanizimii as keessatti argamu maal jedhama? Jeelii jedhama. Jeeliin isa keessatti argamu kun immoo aggaars jedhamee yaamama. Used to culture bacteria. Bacteria qabuudhaaf nu gargaara. There are many different aggars containing different balance of nutrients. Each types of agar, agarin jeeliin tokkoon isaanii kan encouraged the growing of different bacteria akka itti guddatan taasisan make by marking a grade on the surface of the peter dish. Naannoo peter dish kana keessa isaa san irratti biologists ogeeyyiin biologistoota kan estimate ni tilmaaman how much of the dish is covered by the bacterian hangamtu uwwifame bacterian kanaan jedhanii ni tilmaamu jechuudha. Bacteria kanaan akkamitti guddate and how fast akkamitti saffisaan bacterian wal horuu danda'a kan jedhanillee tilmaamuu danda'u jechuudha. Peter dish are also used to propagate or cultured plants. Akkuma maal qabuu danda'u jenne baakteeriyaa qabachuu danda'u, propagate gochuu danda'u, maalillee qabachuu danda'a? Plantis isa biqiltoota jedhamus qabachuuf keessatti danda'a jechuudha. Small plantis for example figirii tokko tuqaa 14 irratti ilaali. Kana irratti jechuudha. Fakkii kana irratti ilaalii jechuudha. Kinoo tokko tuqaa 14 isa kana irratti ilaali. Peter dishin Islandiree fi nuti jennisan bifa kana qabdii mire kinoo kana keessatti biqiltoonni argaman sun kanneenii jechuudha. Biqiltoota kana keessa kan argaman kanaa jechuudha. Okay. Peter dish means this have been growing in the special agar from just a few plant cells qotu achi keessatti biqiluu danda'a. They will growing roots hundeen jirmi isaa and then shoots and leaves baalli isaa mukni isaa achi keessatti dagaagee guddachuu danda'a jechuudha. When grow or germinated ta'uu danda'a. When they are big enough yeroo guddina guys there will be transplanted into the post of the soil gara biyyeetti ta'uudhaan composed is growing into natural plants. Composed into what? Natural plants. Peter dish can also be used. Kanneen birootiif kan inni nu gargaaru Peter dishin show how effective different antibiotics are against certain types of bacteria. Akkamitti bacterian organismoota biroo irratti miidhaa akka geessanillee kan nu agarsiisudha. This Peter dish has one type of bacterium growing all over it is except all over hunduma maal malee except in some of the area muraasa malee near to the white gara adiititti dhiyaatan kana malee kanneen adiitti dhiyaatan kana malee hundi isaaniitu maal ta'uu danda'u growing over the except bacteria ta'uu danda'u isaanan adiitiin dhalaa kana malee Ifaan adiitaan kanaan alatti malee area naannoo adiititti dhiyaatan kana. This dissect contain different antibiotics garagara qabaata. There clear zones around the dissect are the area where not bacteria are growing. Clear some antibiotics are more effective against this bacteria than others. Okay, the next one is this Peter dish kana keessatti kan inni of keessa qabatu aggaarii of keessatti qabata. Aggaariin kun mixed with starch wajjin kan of keessatti hammateedha. Starchiin asiin eenyu keessatti argama asumaanu starchiin eenyu keessa biqiloota keessatti yookiin pilaantii keessatti argama jechuudha. Nama keessatti immoo gulukoosiitu argama. Kana maati miti amma kan inni dubbataa jiru. Kawaayee maaliiti? Biqiloota dubbataa jiruuf starchii fudhate jechuudha. There are several ways haala cicha wal fakkaatan in the aggaarii which contain starches digesting enzymes. They all are areas digesting what? Enzyme.
and will starch digesting enzyme and zero starch. They will are also being standard with iodines, which turns the blue black when it is rocks with the starches. This clearly area around the Zan walls shows that as the enzyme has diffused out of the walls and digested the starches. Gara alaatitti baasuudhaaf nyaata wanti san immoo istaarchii maal godhan ni bulleessaa jechuu kaan immoo gara alaatitti baasaa jechuudha. Okay, asumaanuu odoo gara wantiititti hin tarin maal mala salphaadhaan piitar diishii keessaa maal qabachuu dandeenya yoo jennee kan ilaallu taate piitar diishii keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf piitar diishiin maal of keessaa qaba? Piitar diishii keessaa maal hubachuu dandeenya salphumatti? Piitar diishiin maal of keessaa qaba? Niwutireentii miidiyeemii of keessaa qaba. Niwutireentii miidiyeemiin kun immoo niwutireentii miidiyeemii of keessaa qaba. Niwutireentii miidiyeemiin kun immoo maal of keessaa qaba yoo jenne aggaar and maayikiroo propaageeshinii of keessaa qaba. Aggaarii of keessaa qaba. Aggaarii of keessaa qaba and maayikiroo propagation of keessaa qaba jechuudha. Micro propagation and maal jenne aggaarii of keessaa qaba. Micro propagation jechuun is a techniques mala of growing plants from just few cells on special aggaarii tilal. Mal micro propagation is a techniques jenneme mala growing plant mala biqiltoonni ittiin guddatan maalirraa from just few cells xixiqqoo irraa on the special aggaar special aggaarii kana irraa gurguddarraa uumamanidha. Aggaar means is a solid nutrient is a solid what nutrient medium is a solid nutrient medium is a xiqqoo gad aanaa taate that is mainly extracted from red algae. Mainly extracted from what? Red algae. Extracted red algae. Jechuudha. Okay. Kan inni ta'an immoo microscope. Microscopein salphumatti bakka lamatti qoonnaa jennee salphisnee haa ilaallu. Microscopii elektiroonikii fi microscopii leensii yookiin optical microscope. And microscope are divided into two. There are optical microscope and electron microscope. Optical microscope is that use the beam of light to produce magnify beam of light, different beam of light, beam of electrons. We are the different. Jidduu isaanii garaagarummaa jirudha jechuudha. Differentiin jidduu isaanii jiru kanaa jechuudha. Differentiin jidduu eenyudha? Kanneen lamaanii jiru kanaa jechuudha. Electron and light. Magnify and magnify image. So electron microscope. Not only this. Kana qofa miti. Light fi electronics miti. Garaagarummaa hedduu qabaa jechuudha. Okay, fakkeenyaaf yeroo penalty kanarratti booda ol deebinee waan ilaallutu jira waan ta'eef asumaanuu isin akka ibsutti penalty kana gizee ijji nama tokko mucaa wayii as dhaabbatee gaafan asiin gadi ilaalee biqiltuu sana gubbaa isaa qofa arge gaafa maayikirooskooppii fayyadamee biqiltuu tana asuma biqiltuu tana dhaabbatee asumaan gadi ilaalee keessa isii gadi bu'e maal argate? Niikulasii takka argate. Niikulasiin sunis maal of keessaa qabdi jedhee hubachuu danda'e. Barataan naachuraal saayinsii kun immoo volume and niikulasii of keessaa qabaachuu and saayitoopilaazimii of kilooroplastii of keessaa qabu kiloorofilii of keessaa qabaachuu kan hedduu isaanii akkaataa nyaata isiin itti qopheeffattu maal akkasiin taate saayitoopilaazmaan garamitti argama niikulasiin garamitti oovariin ooviyuuliin isii hoo maal akka ta'e kan hubachuu danda'u of keessaa qabaa jechuudha. Maal fayyadamu? Maayikirooskooppii fayyadamu. Maayikirooskooppii kana keessaa kamiin fayyadame? Seelii kana sirriitti gadi bu'ee hubatee adda baasuudhaaf electron microscope transect electron microscope fayyadame. Gaafa irra numa cal jedhee ilaale immoo electron microscope
scope electromicroscope jedhamu fayyadameetiin ilaale jechuudha. Optical microscope means a beam of light to produce the magnifying image. Electron microscope use a beam of electrons to produce magnifying image. So transmission electron microscope all researches to view the structure of the cell in great detail. Caalatti ibsuudhaaf nu gargaara. Maaliin translation electron microscope kun jechuudha. Hailitti ibsuudhaaf. Translation electron microscope of the cell kan from the leaf of tobacco reefii ilaalle san irratti kan mucaa irratti agarsiisa. Plant in figure san irratti argina akkuma duraatitti. Chloroplasty that vacuole of the cell and the nucleus the cytoplasma nucleus qabaachuu isaa cytoplasma qabaachuu isaa. Scanning electron microscope do not sense into a cell into what into cells in the same way karaa wal fakkaataadhaan garuu maal ta'uu hin dandeenye create image of the surface of the specimen by scanning it with high energy beam of electron computer programming allow that different parts to the false colored for clearing interpretation. This is shown in the scanning electron microscope. Scanning electron microscope kun kan agarsiisu of the head akkuma dura jenne gubbama isaa monarch butterfly gubbama isaa irra kan jiru kan nu agarsiisudha jechuudha. Gubbama irratti kan jiru nu agarsiisudha. Centrifuge jechuun amma centrifuge jechuun maal jechuudha? Meeshaa solidii fi jajjaboo fi dhangala'aa adda baasuudhaaf nu gargaarudha. Akkamitti adda baasuudhaaf itti fayyadamna jechuudha meeshaa kana. Very thin baay'ee qal'aa fluid jajjaboo dhangala'oo difdifa ta'e liquidii ta'e jechuudha. Although ta'ullee haa ta'uyyuu malee they are not properly dissolved in the liquid keessatti kan hin bulbulamne. Centrifuges separate or splitting or identify this is solid particle from the liquid from the what solid from the liquid jajjaboo dhangala'oo irraa adda baasee nu gargaarudha jechuudha. Gama biraatiin immoo centrifuge kun jechuudha. Centrifuge the spin the tubes at the high speed saffisa olaanaadhaan naannessuudhaan maal gochuun naannessuudhaan maal arganna butteenii sana yookiin wanta nuti barbaannu san argachuu dandeenya jechuudha. Saffisa olaanaadhaan erga baay'isneen booda zorii boodatti spine ta'een boodatti jechuudha. As the tube is spine gravitational force on the solid particle from the tube bottom of the tube. Some centrifuges called what? Some centrifuges is called ultracentrifuge jedhama. Inni kun immoo hospitaala keessatti kan nu fayyadudha jechuudha. Inni caalatti maalitti nu fayyada? Ultracentrifuge kun hospitaala keessatti nu fayyada. Light particle haa ta'u malee to the fall of the bottom of the tube. That ultraforting are the used of separative various of component animals and irra caalatti maanni nu gargaaru kanaaf nu gargaara. Kana jechuun animalsiin separate gochuuf maali biqiloota separate gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Home ultracentrifuge kun jechuudha. Okay. What do biologists use in the field? Ogeeyyiin biologistoota dirree irratti hoo maal fayyadamu?
akkuma barattoota kana asitti ilaallutti barattoonni kun qarxii fayyadamanii kwaadirantii isa jedhamu kana fayyadamanii lafa kana irratti orgaanizimii yookiin bidoollee barbaadaa jiru jechuudha. Maal barbaadaa jiru? Bidoollee naannoo kana irratti argaman barbaadaa jiru jechuudha. Maaliif gatii wanta tokko yookiin maaliif wanti sun akka asirratti uumame jedhanii murteessuudhaaf jechuudha. The student is different areas to find out how the animals and the plants microorganisms interact with each others and with the environment. They find out the minor changes where are time and influences human activity. All the involves kanneen armaan gadiitti barbaachisa. Taking measurement safaranii fudhatanii of the abundance of the organisms in the field bakka organismoonni irra jiran irratti. Taking simple of the environmental, for example fakkeenya isaan irratti fudhatan iddoo naannoo biyyeetii fi dhagaatii fi bishaan jiraniiti irratti fakkeenya fudhatuudhaan ni qaacessan yookiin ni qaacessan maal keessatti laaboraatoorii keessatti collecting specimen walitti ni qabatan for identification addan babbaasuudhaan separate analyzing in the laboratory keessatti gargar qoqqooduudhaaf nu adda baasanii ilaaluudhaaf. To gain estimated tilmaamni isaanii yookiin dhugaa ta'uu danda'a yookiin immoo sirrii ta'uu baachuu danda'a jechuudha. Biologists of quadratic often used quadratic yeroo hedduu maal fayyadamu quadrant yookiin qarxii fayyadamu jechuudha. Qarxii fayyadamanii ibsan. There are many different types but the simple is just metal square. Muraasni isaanii sibiila irraa hojjetamu, mukaan irraa hojjetamuu danda'a, waan fedhe irraa hojjetamu garuu sibiila irraa hojjetamanii jedha muraasni isaanii. Okay, types surrounding are general that waliigalumatti salphaamatti amma kaasirraa nuti hubachuu dandeenyu. Qarxiin tokko yoo akkatti kan jiraatu taate amma fakkeenyaaf as keessa wanta jiru tokko tilmaamni istimeetii goonee argachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf roon kun 2 dheerate kun 5 yoo dheeratu taate jara kana lama waliin baay'isnee maal arganna? Baay'ina looga isaa meetira iskeeriidhaan arganna. Meetira iskeeriidhaan erga argattee boodatti wanta hanga isaa achi keessa yeroodhaan ittiin baay'istee kan ittiin argattudha jechuudha. Kan ittiin baay'istee maal gootudha? Ittiin argattudha jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Transect line. What is transect line? Top measure or long group marked of the very meter baay'ee ta'irratti across the area yeroo kutanii darban area san. This is called transect area. Top measure gara oliititti measure safarame san or long rope wadaroo dheeraa kan rooked of the very meetiraan kutee yommuu darbu maal jedhamuudhaan yaamama? Transect line jedhama jechuudha. Kan inni kutee bira darbu suni jechuudha. Transect line jedhameetiin yaamama jechuudha. Transect line jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kwaadarantiin wanta tokko jechuudha. Yoo kan inni safarri isaa irratti hundoofnee ilaallu taate if you have 5 quadrantic in which each quadrantic has area in the 1 meter. 1 meter square means meter times meter of an area of 5 meter square. 5 meter square irratti kwaadarantii tokko baay'isu tokko kan qabaatu yoo ta'e qarxiin fakkeenyaaf qarxiin tokkoffaan 4 qarxiin lammaffaan fakkeenyaaf qarxiin tokko meeqan qarxiin tokkoffaan tokko walqixa dhufa 5 yoo ta'e qarxiin lammaffaan walqixa dhufa 6 yoo kan qabaatu taate akkasii jechuudha. Kun kaana wajjin kun kaa wajjin wal fudhatee kan ittiin deemudha jechuudha. Transect line. It's a line that shows the types and the change dissection of the vegetation which exist on line across habitat. Yeroo ilbiisonni yoo bakka san kutanii deeman kan agarsiisudha jechuudha. Maali? Transect line. Transect line salphaamatti distribution of vegetation which exist on line across habitat. Which exist line across irra darbu irratti kan argama. Line across habitat. Habitat argame sanidha jechuudha. Habitat achirratti argame saniiti jechuudha. Okay, how inni biraammoo petal trappist.
Petal trappisiin turuuna hartuu yookiin biqiltoota muka dheeraa irraa yookiin muka gabaabaa habaabotaa fi wanta adda addaa irraa maalii guuruudhaaf biqiltuu ilbiisota xixiqqoo guuruudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Transect line starting as the slope on an area random having no specified pattern in the proposed or object pattern specific pattern propose and objective nu gargaarudha. Base tending towards in the specific result. Specific what result. So in the next one inni taanu malee ammas meeshaalee hedduu qabaa jechuudha. Baayoloojiin keessatti meeshaaleen qorannoodhaaf nu gargaaran hedduu isaaniiti jechuudha. Isaanin keessaa immoo maal ilaaluuf itti aanu irratti maal ilaallu wood covering, stoning and flatting. PT flat traps jechuun boolla kiyyeessituu orgaanizimoota lafa jala jiran kiyyeessuudhaaf nu gargaarudha jechuudha. PT flaps means PT flap traps means containers that sunk into the ground. Container what? Sunk